Onoku, not just a river. Onoku is the indigenous and autochthonous name by which Ukwuani people identify River Ethiope, which takes its source at Zuide Umuaja in the northwestern part of Ukwuani country. The Ukwuani English Dictionary by Francis Omili defines Onoku as the inland river, which takes its rise from Umuaja and empties its water into the Atlantic Ocean at Koko. The neighboring Edo people of Oronigbe, who border the Ukwuani on the northwest, refer to the river as Oloku, which apparently is a corruption of the Ukwuani name of the river. It is, therefore, apt to say that the Ukwuani, among whom the river takes its source, hold the copyright to the name of the river, and that, but for the meddlesomeness of colonial intrusion, which renamed the river after the steamship raft Ethiope, with which British explorers come colonialists explored the navigable section of the river, from the sea upstream to Abraka, the river ought aptly to have been named Onoku. The G.B. Williams Intelligence Report 1929 employed the Onoku in describing the geographical location of Ukwuani people as lying within the apex of a rough triangle formed by the Ethiope River on the north and the Niger River on the east. Onoku takes its source as a spring at the foot of an old and enormous sea cotton tree at approximately longitude 6 degrees 17 minutes east and latitude 5 degrees 58 minutes north on the Akwa-4 Ekule Hills, a large plateau on the northwestern axis of Ukwuani inland, marking the northern limits of land with dietary features of less than 100 meters above sea level. Chief Kennedy Isa mbonye Umuaja na mebe izi nọ na-agọ Onoku na mmiri kene bidoni esi oge adị n'akụkụ ofu onye Umuaja wakpo Chief Onya de biani nta numeba afụ Onoku na eloji ne fu Onoku na ọdịna ekpo nwata ọdịme kwashafua akpụ na turu ni duna nwata ọdịme befue chiaba apụnụ enishi so shineshi ka mma itere akpụ mmiri kene nọ na-ekpo ni amari m oge obido ni na-ekpo abịa bekwudo mmiri kene ọ na-ekpo eleni nnarị mụ na nara anyị ndị gbogbo bịara bekwudo ya so onwenye mai n'oge mmiri kene puni mmiri na-eyi nwa ọ bụla shi enwe ọrụ ịbịaba arịọ na onye ya ọrụ ịchọ na-esu ike o ịbịa ya arịọ a esu ya shi esu ike ya bụ ife iri ọ na-achị ameni ya kina omeni mụ na akụ mmarọ wee wụsị onye ahụ bịa ife kwe wee wụta ya so onwere nwe mmiri na-eyi ndụ dịka ahụ na oye nwa na oye ọsa ife dị mma dị n'ime ya. Onoku's crystal clear water flows in a southwesterly direction through dense tropical rainforest in a steep gradient valley.
In describing the navigability of the river upstream from the coastline to Abraka, the Williams Intelligence Report says, the Ethiope River can be navigated by small motor pinnaces as far as the divisional headquarters when it is cleared of snags. Canoes can proceed up the Ethiope River as far as Sumutu. The littoral Ukwuani settlements on the coast of the Onoku include Umuaja, Umutu, Obilo, Adonishaka, Owabe, Obinomba, and Obiaroko. While referring to the river, it is common to find people from these settlements suffixing the name of their settlements to that of the river. The river cascades to Abraka in the Yoruba country, where it is joined by a tributary, Orogodo River. At Abraka, the Alaja-Ajaokuta railway line crosses the river. Its flow proceeds to Ekun, Igun, Okpara waterside, and Aarokpe, where it changes direction and flows in a northwest direction towards Aragba, Amukpe, Saple, Orarefe, and Oara. The flow continues to Ajagbodudu and Koko, where the direction of the flow swings southwestwards and deep into Ishekiri country, where it is known as Benin River before emptying into the Atlantic near a small settlement named Owoye. Onoku crosses almost 170 kilometers before emptying into the sea, making it one of the rivers with the longest navigable course in Nigeria. Onoku holds great significance in the life of Ukwuani riparian settlements. Myths and beliefs surrounding the river forbid the consumption of its fishery resources. As such, many riparian Ukwuani settlements do not fish in the river. Typical of rainforest vegetation, the forests abutting the Onoku hold a wide variety of flora and fauna. The timber resources of its adjunct vegetation have been laid bare by overexploitation. Sand dredging for building consumption takes place in the Onoku, especially around Umutu and Obiaroko. Onoku serves as an important source of water for domestic use. It also serves as a communication link between communities along its bank. The river has also lent its name to an annual festival celebrated by such littoral communities like Ebede, Umuaja, and Umutu in honor of a deity of same name associated with it. The festival apparently underscores the importance the people attach to the river. Sunday, Miliki the important yenny, Nimakone, Obutata Yang Funa Mirella, when a lordy will yenny, and on the Yenaka Gua, Nipu Coconana, or Wabanyan. So, a year without him, Yafuna Milishimekiti, Yafuna Milia Walker. So, before Joe Yenny, so Chukwabia care. Or you quick Memekumasa, Cassifenes, and Ilimitin, Chanazu, ye guru, Ichanazu, ye guru, ye Calamili, you could go, a boko, a Jokaruni Mogo, as an anody, or the potent Yanni. Efa Mukoni, you pension in Jonokuna, Unokuna, drink power with Yanni. Unokuna can win our west now, so con him everything, they shit in Allah. Ani ja onokuma nonoku kana ne fone anekwa na ala abalata ogideni onokuna de npa ori yeni silikeni aka makali bowo ya le gie ife ya ne ikide ma mi ko mi bowo la ogidekui odi ke shi na la mi loko but you will keni la ya fu power na so you le we so shi de koko ya ro esu na ide mo esu na ide janjam. Onoku holds enormous tourism potentials.
Every year, thousands of tourists troop to see the source, the sparkling water trickling from beneath the sea curtain tree. Unfortunately, neither the Delta State government, the federal government, nor the Federal Inland Waterways Authority, which is theoretically in charge of inland waterway, has been able to develop and exploit this tourism potential. Riverside hotels, which offer excellent riverside view and relaxation, have been established in some towns by private investors. Onoku River has also found its way into the proverbial verbiage of the Ukwuani people. The saying, Onoku eji mmiri malụ n'eju, means Onoku does not rely on tributaries for its volume of water. Its tides does not fluctuate with seasons. The import of this proverb is the pride of self-reliance or contentment. Mmiri Onoku kune so mara ne ba Onoku kune busi osoji mmiri marụ na-aga mmiri kene no n'ezweni ozote na ebe oge dry season ya na-enwe ewebusa ka ya. Another adage says, Idu eku n'okwaha obune obunuku. This means Benin is not desirous of an invasion, otherwise not even Onoku can present an impediment. The river, which can be crossed with ease at some point, was not a natural buffer against invasion from Benin in the long-gone days of intertribal wars. Onoku is home to a great biodiversity of plants and animals. The river provides ecosystem services such as drainage, flood control, climate change regulation, recreation, spiritual homage, water supply, food, research and education, medicine, building materials, etc. to many communities through which it flows. However, the ability of River Ethiope to continue to provide these ecosystem services to man and other living things is being seriously hampered as a result of development pressures and the consequences of global climate change driven by poverty, ignorance, corruption, and industrialization. Increased economic activities around the river is polluting its water. On March 8, 2018, an NGO, the Earth Law Center, in conjunction with the River Ethiope Trust Foundation, REDFund, launched an initiative to establish legal rights for the Ethiope. The river would be the first waterway in Africa to be recognized as a living entity. Among the rights sought for the river are rights to be free from pollution, to restoration, to native biodiversity, and others. The river will also have standing or legal capacity to be heard as a party in a court of law. Finally, one or more guardians or trustees would be appointed to enforce its rights. To Ukwuani people, Onoku is not just a river. It is much more than that. It is a myth, a phenomenon, and a reality, all grilled into their living culture. Mabo Okwa John Enonwaye na Kozukota. Ele Americani, no cooking in Umuaja, the Bagoshin, the Baruka, I'm not Shafo, could say, she goes, I know what, or the Chacha, very abo, I'm not Nafan Haya, Bumia Shuri, so cook on my and the United States.
bụ anyị nwa akwa anyị na-agbaduma na-eji ogo anyị elekọta ebe na asụmajụ na ọ gasị mkpa igwe na efe nwere elu ji na-eje mkpara were ihe anyị bụ n'odo mekumeso ya ka anyị na-ala esi gosi ọba mana awa na-egwu mgbugbu na ala n'ime ụlọ ihe lafa asụ na-adị kwem anyị mụrụ anyị ruo oge kena aka anyị na-awụ asụ anyị na-aje alasa ọdasa anyị kwe na-eso n'oge ahụ onukwuka bụ onukwu ọma na-egosi ndị ji na-eju mfe ndaba n'ime ya ma ndaba n'ime bụ ekwubusa maka na ebe akwa ji na-ezusa anyị esi gosi onukwadị ndị na-abịa na ya agbasị nkata ka ọ bụ iburu waji na-egbu ọsọ azụ na azụ n'ime azụ n'ime chigosi ndị na-abịa na-esesi ukpo na-eji na eji ebe na ntụrụ bụ ya bụ nwata ntanta ishiri ya ominemi ebe ọ na-ekpoga na-esi na esi musuma aga na-akpakwu aga na-eji ogbo oge ahụ na-eji tabraka efam bụ Mark agagaraga Enoch agagaraga Mark Enoch agagaraga mbụ onye obi arọkwụna onye ogbogwu Onoku kene chukwu ya na-enye ya Onoku kene si n'Umuaja biri n'Umuaja gari were saple shine saple were jamisi no oye n'eberi mmiri kene ebe jigbu mmiri were ihe enyi ere anyị na-agasa ababa wese anyị ba n'ime n'oge ife idure enwe were ite n'ime pụsasị isi chekwa bịa ba eme kene mmiri kene nyere anyị so be jigbu ife were ihe enyi ọka ege ka mma bụ jemisi negere ọkparukwu ka umutu ka obeti ka ugwu onye bụ moke Umuaja akeni bukem anyị bachara ukwu Onoku anyị ndene bịara bekwuru ekwuru eshe n'ugbo ka dị n'ebe nọ ya bụ isi mmiri bụrụ anyị n'aka isi mmiri dị bụ Umuaja ịghafụ a na-eji isi agbanwe ya afụ mmiri elenu bụ ife ka akwụdo na ekwudo ndị nọ na-agụ anyị metienu eso ego ya bụ mbọ emefu m oke nọrọ anyị n'ụlọ ya bụ ife ka elenu bịa na ọnụbụrụ elenu bụ ife ka ụmụ ekene m ọnụ mmiri kene ka nne ka narị abịa n'ibe ekudo iyi afọ ọcha oshini ya ọsari anyị nkịtị na-eri efi eze nwere ife ọgụgụ ojii na-apụ mba oru n'ụbọchị udu mmiri ọfụesi oru na ọkọchị omie ya oji n'ikushi ya bụ soji mmiri marụ na ebu Onoku oye nwa oye kemego ịkwalekwa ya bụ ekudo eye ọga Onoku na-eshi n'ebe na-eje obodo oyibo Onoku na-echi n'ụmụ ya ikpe eze nwere ife ọgụ efa mbụ iyesele Umuaja ya bụ nwunye Onoku mmiri kene dị mma ọchọ na ka nje ọjọọ ụmụ ya eze nwe iwu aka ukwu onye obi ederi okpuru igwe mana mma izu ime ude mụị agadaga oke oshishi nwa oshishi ndụ oshishi asụ ike ele mmiri kenashi ni bido before ọdịna nwa kikiri oje n'ụla jagwa onye fụnanị silọdị bụ wesọna ya nsọ
ya bụ n'isi anya eri Umuaja ya bụ azụshi n'ebe ụbịa mmiri keni manishi ka enwe m ka nnarọ mmiri keni apụsawari narị njini bụ amụ anya amụ ebe na-abụ isi mmiri ebe na ka oshini ibido kpọmkpọm mara na-abịa ebe ka ndị ọcha wee na-abịa na-ewere ife ọma ka Abuja ọsamba anị n'iya bụ eze nweni fọgụboje na-achọ ikpe ife dịka anyị na ike ije na ibe mara wechi ibe bi n'Onoku. Onoku bụ iyi aja iyi ukwu agadaga oke osisi ofu mkpụrụ mmiri na-ele esi mmiri kened bụ mmiri wafọ anị anya ịkwaka na ya ibe ekudo eye ọrụ na ya ọsamba anị dị na-abịa ka ndị ọcha dị na-abịa ndị na-ewere na ma na-abịa na-ekene ya dị na-abịa ka ị na-azụ afịa igbugbu na ịbịaba ebini na ya ọbịa ọrụ afịa onye ji isi Onoku bụ nnala ọsa mmadụ ọsa Umuaja ejesi n'ọsọ bụ ụwa kenek ma na-egbu ụmụ esu eforo onye so Onoku shi nne bụ ogbe ụkwa na ị na-ene nni ekenewo m ọnụ Onoku na-edu ụnụ chukwabeme na-ete ọnụ ifunu tie na-eka bụ ọganisu na ọdị n'ọnụ mma mbe na uru na ebe ọ na-akpọrọ ata Onoku bụ azụ ọnụ chukwabeme bụ azụ ọnụ anyị Umuaja bụ azụ ọnụ aja bụ odo oyibo je ka azụ ọnụ ise gwa